kikuwadde obirina lwakuba kisa kye kikubedde abantu b'otunuulira otyo n'obakimba kikyobafuulira obugere ne weeraga nnyo mukama kali kujjako omukono abantu beewaduliranga baliseka kale nno saana n'omanya amakulu agali mu kisa kya yesu bwe tusinza abo bayambe bawe bayenga mwatu kiba kirungi ekyo bwe bakutane bemala ennyonta abo bayambe bawe bayenga mwatu kiba kirungi ekyo bwe bakutane bemala ennyonta abagalwa abaana ba katonda ab'omuwendo omungi mbalamusizaako mu nnya lya mukama waffe yesu kristo weewaawo mwebale kutendereza mukama abalangira n'abambejja b'eggulu mwebale nnyo olw'obuweereza obulungi mukama abawa omukisa okuviira ddala ow'enkya mutendereza mukama bambi mukama abaddizeewo kakano akaseera kano ke tutuuseemu ka Sabbath school era nsaba ffenna tweteeketeeke tusembere kumpi tuwulirize byonna mukama byatuteeketeekedde okuwuliriza olunaku olwaleero anti eno Sabbath ya ssanyu tugenda kubeera mu ssanyu buli buweereza obujja buli kijja kigenda kuba kya ssanyu buli kiddako kigenda kuba kya ssanyu n'olw'ensonga eyo nsaba obeere musanyufu era naawe ali eyo ng'owuliriza aba mu ssanyu olunaku olwaleero lwa ssanyu sagala nnyo obeera wantu watali ssanyu nedda njagala nga tuli mu ssanyu mukama abampeera omukisa kale kateteeketeeke tusabe njagala okwebaza mukama era njagala okwebaza mukama olw'obuweereza bwonna obukoleddwa ku pulatifomu eno njagala okwebaza abakulembeze baffe bambi mukama abawa omukisa njagala okwebaza mukama katonda okunnonda nange okuyitira mu sisita wange Regina okulabika nga nange ngenda kuweereza olunaku olwaleero mukama mwebaza era mwebaza n'olw'abaweereza bonna kale katugende mu maaso katwebaze oli mulungi ayi mukama katonda waffe kubanga osaanidde tukwebaza mukama kubanga obedde wamu naffe tukwebaza mukama kubanga owaniridde obulamu bwaffe n'otuyisa mu nnaku 6 n'otuusa ku nnaku olw'omusanvu nga tukyasa omukka ogw'obulamu mukama ennyo ligulumizibwe era liweebwa ekitiibwa kakano mukama atugenda okweyongera okuyiga jangu obeere wamu naffe buli kyonna ekinaakolebwa mu Sabbath school mukama kakirabike nga kiweesa erinnya ly'ekitiibwa mukama katonda waffe tukulembere mu byonna n'abaweereza obawa omukisa n'olunaku lwonna mukama tuluteeka mu mikono gyo mukama buli kimu kirabike nga kiweesa erinnya ly'ekitiibwa jangu obeere wamu naffe mu buli bikolebwa kabirabe omukisa mu maaso go bwe tusabye awamu n'okwebaza okuyita mu nnya egganzi lya Yesu Kristo mukama waffe amiina abagalwa essaawa eno gye tutuuseemu ya kirowoozo kyaffe nsaba tukiwulirize n'obwegendereza tukiwulirize mu bulungi mukama atuwa omukisa genda okututuusaako ekirowoozo kyaffe ayitibwa mami wange Peyton omwagalwa ni musanyufu okuweereza naawe era maama tukwaniriza mu buweereza buno kano ke kaseerako mukama akuwa omukisa mukwano ekiseera kyaffe kino ekya special item nga kigenda kututuusibwako Mr. Sebuliba Alex mukwano tukwaniriza era mukama akuwa omukisa olina embeera gy'olimu kati owulira obulumi munda kuba otambudde nnyo mu lyokooye owulira otuuse ku kisenge owulira ng'alekeddwawo olw'ebizibu ebingi by'olimu kati embeera erabike kutabudde ebibuuzo kanya kubuuza naye lwaki obuuza anaakuyambanga tulina omusumba omulungi ye Yesu tagubaamu ettanira era ne bw'oba ng'okooye abeera kumpi naawe agaba amazzi agabirira emmere
taata mwesigwa nnyo, naye lwaki obuuza anaakuyambanga? Tulina omusumba omulungi ye Yesu, tagoba mwettanira, era ne bw'obanga okooye abeera kumpi naawe, agaba amazzi agabirira emmere, taata mwesigwa nnyo. Ogezezzaako mulyokooye, olira otuuse olina okkoma, kuba eŋŋanda nazo zikwefuulidde, emikwano gikusekeeterera. Wangi woolaze ng'onoonya obuyambi naye nga tobufuna, guma embeera mw'oli gulinga mukka, essaawa yonna gumalawo. Lwaki obuuza anaakuyambanga? Tulina omusumba omulungi ye Yesu, tagoba mwettanira, era ne bw'obanga okooye abeera kumpi naawe, agaba amazzi agabirira emmere, taata mwesigwa nnyo. Naye lwaki obuuza anaakuyambanga? Tulina omusumba omulungi ye Yesu, tagoba mwettanira, era ne bw'obanga okooye abeera kumpi naawe, agaba amazzi agabirira emmere, taata mwesigwa nnyo. Tujjukire bwe yali awonya mu biseera ebyali ebizibu ennyo, bangi nga bonna baawona baali tebayinza kukisuubira. Ab'amaaso agazibiddwa ebikulukuto byonna yabiwonya, obulamu bwe bukwase Katonda byonna ebikulema yabisobola. Naye lwaki obuuza anaakuyambanga? Tulina omusumba omulungi ye Yesu, tagoba mwettanira, era ne bw'obanga okooye abeera kumpi naawe, agaba amazzi agabirira emmere, taata mwesigwa nnyo. Naye lwaki obuuza anaakuyambanga? Tulina omusumba omulungi ye Yesu, tagoba mwettanira, era ne bw'obanga okooye abeera kumpi naawe, agaba amazzi agabirira emmere, taata mwesigwa nnyo. Agaba amazzi agabirira emmere, taata mwesigwa nnyo. Agaba amazzi agabirira emmere, taata mwesigwa nnyo. Yagaba amazzi agabirira emmere, taata mwesigwa nnyo. Weewaawo teyanza nnyo teyanzeege. Mukama akuwa omukisa. Mr. Sebuliba Alex, weebale nnyo okutendereza Mukama wootyo. Ekyamazima tulina oyo omusumba agenda okutuyamba. Sabbath natuwulirize special item eyo kubanga erimu obubaka bungi. Weewaawo Mukama abampeera omukisa mwenna abooluganda. Kale katugende mu maaso. Baagalwa abaana ba Katonda b'omuwendo omungi, neera neeyongera obbaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ndi musanyufu weewaawo olw'obuweereza buno. Kaakano mikwano, essaawa zino tugenda mu kirowoozo kyaffe nga kigenda kututuusibwako sisita waffe Naluwaga Edith. Mukama akuwa omukisa, tukulindiridde n'essanyu sisita. Abaana ba Katonda mbalamusizzaako mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe atutuusizza nate ku Ssabbiiti nga tukyali balamu. Erinnya ly'ekkolo lyebazibwe. Enkya ya leero njagadde tulowooze ku bwesigwa. Waliwo abaami babiri. Omu yali mukozi, omulala
yali boosi. Kati boosi ono omulimu gwe gwali gwa kukwata ssente zonna nga bwe bazibaliridde n'azikwasa omukozi we gwe yeesiga obulungi n'amukolera ky'ayagala. Boosi yali atambulira mu bintu bya kuzimba mayumba. Kati ono muyite maneja ku sayiti gwe baawanga ssente. Ye ng'omulimu gwe gwa kukwata ssente n'afuna bakozi banne ne bazimba ekizimbe ne kiggwa n'ayita boosi ti ekizimbe kyakoze eki kyawedde. Munnange ekintu nga bakitambuza. Kati omugagga yalina omuze, ange oyite muze, ng'ono maneja nga tamusasula, kyekyamazima. Ng'amuwa ssente n'amugamba sasula ki? Sasula bakozi banno, bakozi b'akozesa basasule. Naye ate ye nga tamuwa musaala. Yamuwangayo obutini obw'okulyako nga bw'obimanyi, naye nga salale nga tamuwa, ng'ate bali abakozi akola ki? Abasasula. Ne kimunyigamu okwo. Omulundi ogwaddako omwami n'asalawo n'amalirira n'agamba nkooye obukola ki? Nkooye obutasasulwa. Kirungi omugagga nze gwawa ssente. Kati munnaaye n'asalawo yeesasule mu ki? Yeesasule mu bubi. Naye nga tannaba kikola, mukama we yali amutegeeza n'amugamba njagala onzimbire fulaati eno nga nnungi n'okusinga ebizimbe ebirala byonna by'ozenga okola ki? By'ozenga okola. Ko noono nti kaale. Munnange ng'atandika mulimu. Jjukira yamaliridde okwesasula mu bubi. Ng'atandika kuba njawulo, yeekuba enjawulo anti ssente zituukirako ye. Ng'akuba njawulo n'akozesa ebintu ebitali birungi, ebintu ebya layisi, kubanga ayagala ki? Ayagala okufissa ssente eziwera yeesasule. Mangu ekizimbe kiggwa. Ayita omugagga. Omugagga n'akitunuulira kungulu nga kisanyusa amaaso, naye ng'amanyi ki kye yatadde munda, ate kalina muzimanyi. Ze zino ezisiiba ziyiikira abantu enkya n'eggulo. Munnange ng'akwata ssente ng'azimuwa amugamba zino ssente zaani? Za batabani baabo b'okozesa. N'akitwala easy. Already ayina akamoome ke mu kava. Munnange ng'omugagga ng'amutuuza amugamba mutabani omanyi nkoledde ebbanga ddene nga nnoonya kye nnyinza okkuwa nga sikiraba, naye nsazeewo nkuwe ennyumba eno. Omusajja eryandibadde essanyu yakaaba kuba yali akimanyi ki kye yakoze, ng'era akimanyi ekizimbe ekyo tekigenda kuwangaala. Ng'atandika kaaba nti neesenzeka. Omugagga amubuuza kiki? Ng'amuteerako sitoole. Omugagga mu busungu obungi n'anyiiga, enkolagana yange naawe ekomye wano. Obwesigwa bwe mbadde nkulinamu byonna biweddewo. Abaagalwa, ki ky'oyigamu? Tusaanye okubeera abeesigwa eri bantu bannaffe, eri be tukolera, eri mikwano gyaffe. Obwesigwa kintu kikulu. Mbasaba wiiki eno yonna tulowooze ku bwesigwa. Bwesigwa bwo bwenkana wa? Bwesigwa bwo ne Katonda wo bwenkana wa? Katonda wo omwesiga kyenkana ki? Mukama abawa omukisa. Amiina mukwano, teyanza nnyo teyanzeege olw'ekirowoozo ekirungi bwe kityo ky'otutuusizzaako. Mukama akuwe nnyo omukisa. Ekyamazima
twegendereze nga tukola omulimu gwa mukama, tuleme kuggwamu maanyi ate tuleme nakwagala nnyo tubeere bagumiikiriza, tweyanziza nnyo olw'ekirowoozo kyaffe. Kakano mikwano katugende ate mu kitundu ekiddako. Mukama abampeera omukisa. Sister Edith, mukwano mukama akuwa ekisingako okuba ekirungi. Kakano abooluganda abaagalwa, nsaba ffenna abali eyo abali mu kuwuliriza, abali mu kuyiga, nsaba ffenna mikwano, bw'obanga olina ekyokuyiga ky'oyize, nsaba ogabane naffe, tekirina buzibu yadde n'akatono, kubanga naffe kitwongeramu amaanyi. Bambi mukama abawa omukisa. Kakano essaawa eno tugenda kuwuliriza omulimu gwaffe ogw'enjiri nga bwe gukolebwa mu nsi yonna. Ssebo Mr. Emma ayebale, mukama akuwa omukisa nga tukwaniriza n'essanyu. Good morning and happy Sabbath. A missionary story is from Trinidad and Tobago. It's about a lady called Noelia Southwell, 35, and the title is Gas Canister Explosion, April 24th. Yeah, it'll be quick, just less than 3 minutes. Yeah, Noelia was eager to finish cooking the Sabbath meal before sundown in Chess Village in Trinidad and Tobago. She had worked as the main Bible study worker for an evangelistic series that had resulted in 25 baptisms. Now a woman from the meetings who was thinking about baptism had invited her over for a Friday evening Bible study. Noelia was cooking a favorite Guyanese dish, boiled and fried provision on a 6-burner gas stove in her rented one-room apartment. She was waiting for the sweet potatoes, cassava, idols, and plantains to finish flying. Her cell phone beeped behind her on the bed, signaling the arrival of a text message. She turned her head around to look. Then, boom, a loud explosion rocked the apartment. The force of the blast threw Noelia across the room, and she landed with her back against the wall. As she fell from the wall, an unseen hand seemed to set her down on her feet and firmly push her back across the fire-filled room and out of the front door. Outside, Noelia screamed for help. Her words were incomprehensible, but neighbors saw the flames coming out of her apartment door. Someone called for an ambulance, and the dispatcher advised to keep dousing Noelia with water until the ambulance arrived. Someone began throwing water from a bucket on Noelia, and other people tried to extinguish the fire in the apartment. Noelia was grateful for the cool water. Her head felt like it would pop off, and her skin had an unbearable burning sensation. She was suffering second-degree burns. The ambulance whisked her to an emergency clinic that was close to her apartment than the hospital. She needed to be stabilized. The clinic doctor asked the paramedics what had happened. The gas canister exploded as she was cooking in her home. The paramedic said, "How is she in one piece?" The doctor asked in disbelief. "She should be dead. No one lives after a gas canister explosion." Overhearing the conversation, Noelia silently thanked God for her life. "It must have a purpose for my life," she prayed. "That's why you saved me." After she was stabilized, she was sent to the hospital. Late that night, a friend from church invited Noelia to her home. Noelia was happy to leave the hospital, but the pain was dreadful. Church members were shocked when they heard about the explosion and saw her on Sabbath. They prayed with her and sang songs. By Sabbath sunset, Noelia could no longer walk. Her legs had swelled up like big balloons and felt extremely heavy. For the next month, female church members took turns staying with Noelia during the day.
pastors visited and prayed with her. Recovering was unexpectedly rapid. After a month and a half, she was able to walk again, and soon she was back to her old self. The doctor expressed surprise at how quickly her skin healed. "You are lucky," she said. "I don't believe in luck," Noria said. "I believe it's a blessing from God." This is the answer to the prayers of church members. After the explosion, Noria's relationship changed with God. She had always loved him, but now she trusted him more. She stopped worrying about everyday problems, remembering that God had saved her for a purpose and she could trust in him. 9 months after the incident, the woman whom she had planned to meet on the day of the explosion gave her heart to Jesus. Today, Noelia is serving God with all her heart. She helps manage an urban center of influence that reaches out to people from non-Christian religions in Trinidad and Tobago. "Nothing can keep me from doing God's work," Noelia said. Part of this quarter 13 Sabbath offering will help open a better living center of influence on the campus to train students to be missionaries at the University of the Southern Caribbean in Trinidad and Tobago. Thank you for supporting mission with your Sabbath School mission offering. By Andrew Abramian, as told to Andrew McChesney. God bless you. Happy Sabbath. Weewaawo teyanza nnyo teyanzeege brother Emma mukwano kulikayo yonna gye watambulidde Caribbean weebale kutuleetera omukyalo oyo era weebale kunyumyamuuko naye Mukama akuwa omukisa era Mukama yeebazibwe olw'okukola ng'enteekateeka ye bw'eri ennungi. Mukama yeebale weewaawo otwongeremu nno amaanyi mu kusonda ensimbi eza sabbiiti ey'e13 ndowooza tutegedde omulimu omukulu gwe zikola. Weewaawo tweyanza nnyo tweyanzeege mu bufunze kubanga bwo obudde butulese ge mazima. Nsaba mikwano kale tweyongere mu maaso n'ekitundu ekiddako. Tweyanziza nnyo mukwano olw'omulimu omulungi bwe gutyo. Kulikirayo ddala. Weewaawo twagala okwebaza Mukama Katonda nate atukulembedde n'atutuusa mu kiseera kino. Kaakano mikwano bwetyo we tuweereza mu maaso gammwe. Njagala okubeebaza mwenna abasobodde okubeerawo mu Sabbath School. Mwebale kuwuliriza, mwebale kuyiga era Mukama atuwa omukisa olw'ebyo bye tuyize. Mukama atukwatireko, Mukama atukozese nga bw'ayagadde tukole era nga bw'ayagadde tutambule naffe tutambule nga ye. Kaakano essaawa eno njagala okubabuulira nga we tuweereza. Yatutte ekitundu ekyasoose ekyokutendereza ayitibwa Sister Regina. Mukwano Mukama akuwa omukisa tweyanza nnyo tweyanzeege okutukulembera bw'otyo. Eyatutte ekitundu ekyazeeko eyatukulembedde mu kyawandiikibwa ayitibwa Mami Peyton, eyatukulembedde mu kyawandiikibwa kyaffe. Amiina, tweyanza nnyo tweyanzeege okugabanako naffe olw'ebyo bye muyize. Mukama abawe omukisa. Kaakano munsaasire munnange, munsaasire. Tutte mu kitundu ekyokuweereza Mukama okuyita mu kuyimba ayitibwa mu luyimba olw'enjawulo ayitibwa Mr. Alex Sebuliba. Ate atutte ekitundu eky'ekirowoozo gye sisita waffe ayitibwa Naluwaga Edith. Weewaawo tweyanza nnyo mukwano okutukulembera obulungi n'olw'ekirowoozo ekirungi bwe kityo. Kaakano atusomedde omulimu gwaffe ogw'enjiri omulungi bwe gutyo era eyatambudde olugendo olunene ennyo ayitibwa Mr. Emma. Bambi tweyanza nnyo tweyanzeege olw'omulimu omulungi bwe gutyo. Kaakano mikwano ate agenda otuweerayo okusaba okuggalawo Sabbath School yaffe ayitibwa Sister Nareiso. Oyo nno sisita wange kubanga ye Robinsa ate nange nze Robinsa. Nze leero ndi wa mukisa olunaku olwaleero okuweereza ne baganda bange. Weewaawo era Mukama abampeera omukisa era Mukama atukulembere
tusobole okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Bwetyo bwebadde Sabbath school yaffe. Mukama abawe omukisa, mutusaasire ebisobye naye ebigenza obulungi. Linnya lya Mukama Katonda waffe lye liba ligulumizibwa. Mbaagaliza ate ekitundu ekiddako ekya lesson. Yesu ekyokuddamu kyaffe, Yesu omuwolereza waffe, tukusinza tukutenda tukuwa ekitiibwa, kubanga ggwe wekka asaanidde. Mu ggulu eyo gy'oli wakayakana kwokka, bamalayika bangi bakusinza ebbanga lyonna, weebala okukkiriza tukusinze, era nga ggwe wekka asaanidde. Haleluya, hozanna, hozanna Yesu, hozanna, 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 hozanna Masiya, hozanna, hozanna, hozanna Kabaka, hozanna, kubanga ggwe wekka asaanidde.